마틴 루터 킹 주니어는 미국 시민권 운동의 상징으로 목소리를 통해 억압받는 이들을 대변하며 비폭력으로 정의를 추구한 위대한 지도자입니다. 1929년 조지아주 애틀랜타에서 태어난 그는 인종차별이 심각했던 시대에 자랐습니다. 특히 1950년대부터 60년대 미국은 인종분리와 차별로 얼룩져 있었습니다. 흑인들은 학교, 버스, 투표소에서 백인과 분리되었고 흑인의 인권은 찾기 어려웠습니다. 이런 혼란 속에서 킹은 사람들에게 희망을 주고 싶다고 결심했습니다. 그는 간디의 비폭력 철학을 받아들여 폭력 대신 연설과 평화 시위로 억압에 맞섰습니다. 그는 몽고메리 버스 보이콧과 워싱턴 대행진 같은 비폭력 평화 시위를 이끌며 변화를 촉구했습니다. 그는 마른 독재와 차별을 무너뜨릴 무기라며 자신의 목소리를 통해 변화를 이끌고자 했습니다. 1963년 8월 28일 일자리와 자유를 위한 워싱턴 대행진에서 킹은 링컨 기념관 앞에 섰습니다. 약 25만 명이 모인 이 행사는 노예의 해방선언 100주년을 기념하며 흑인들의 권리를 요구하는 역사적인 순간이었습니다. 킹은 밤새 연설문을 준비했지만 군중 속 누군가 꿈에 대해 말해줘 라는 외침에 원고를 내려놓고 즉흥적으로 꿈을 이야기했습니다. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. My country tears of thee. Sweet land of liberty of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty.
연설은 인종 간 화합과 평등한 미래를 꿈꾸는 강렬한 메시지로 단순한 말이 아닌 세상을 바꾸는 무기였습니다. 그의 떨리는 목소리와 군중의 눈물과 환호는 이 순간을 역사로 만들었습니다. 이 연설은 즉시 세상을 뒤흔들었습니다. 신문들은 연설의 걸작이라 찬사를 보냈고, 이 힘은 1964년 시민권법과 1965년 투표권법으로 이어졌습니다. 킹은 1964년 노벨 평화상을 받으며 세계적인 영웅이 되었습니다. 그의 삶은 1968년 4월 4일 멤피스에서 암살당하며 비극적으로 끝났지만, 정의와 평등을 향한 꿈과 희망을 주는 그의 목소리는 오늘날에도 국경을 넘어 살아 숨쉬고 있습니다.